Yo, assalamu alaikum. Guy Facebook friends and families. Mbe mobe kontona. Guy murungo keta nanne. Ta keta Gambia. Alhamdulillah rabbil alamin. Balbe tentulala duanyi mal kang. Ani molu be minuli konsan soto birimbenun Gambia. Mbo mobe tentulambal jayla bake. Mba falale muruta nan Cairo konole. Alhamdulillah. Niyo torata bare butun nata Cairo kono mi en niyo tora ebe family tulaje ini tata ni be dalikan dorong ye bulaje so ni toro warata bar ni wonte kay holiday was fine mbe spirit min be mbulu kabrin kunun ninna spirit man lafa man tala so nata minna bi wolom nyinti ko I want to talk to my UDP family members bawonte bota Gambia le nga code sol dol attenle yo kunun code nak UDP la petitiono mamma be o kitioto bari nga code cases dol mabele so mimbe kering wolom nyinti ko UDP mutonya patiolete nimman ninte ni weakness fango ben na UDP bilom na UDP bambango stronta kununti because munati nambe o falali mina duna nyinkiti ola diamo domanding konole alhamdulillah rabbil alamin na kebal they are in high spirit ni ala kiti tala sama ebe press conference o kelale ebe meeting kela after ebe press conference o kela position o mimbe mutari UDP bulu ebe o fala Gambian kolele molba moela lafta Gambian kole min faham wala mu nyinti ko ni be tonya kelekan e jawol ka siale ni be tonya kelekan e jawol ka siya bake mune atine jawol ka siya because e malafi tonya la kadre fayo ente tara Gambia le campaigno la last minute ente tara Gambia le mbe Gambia dingul tentula bake katun Gambia dingul ye karteo fay ye andu ye karteo fay United Democratic Party yele mune atina risolto ton tateng komi woto nya fo balianka min falie woto nya fo balianka min falie wala yatina risolto ton tateng but wo kana mo murundi koma nyinkiti dula ntekata jele Mboj said kan katara jele brother Ablai Kanyi Spain akatara jele animmo jamalu minul yalon ko bota diaspora anim minul be Gambia mbe kata jele nganyinji ko soto nunko kitio be lamoy lale mune atina UDP e petition o safe bar lungo min nan sobita ko kitio te nyim petition o lamoy la wolom on Friday ti when Sirif Tambedu ya so 30 minutes fla pour yela argumento sambana o kole nata 15 minutes di ntella loyal ya 15 minutes janni ba di la ntella loyal ya di follow IEC le fanana loyal biriwol pareta inata ntel fanal so 15 minutes la na loyal yela argumento ke wo kola lomu Anthony General Chambers ifanal la representative nata ako bankola peace and stability o kuma yata bake banku dinul sula tawola o mukuma kendelete ako bankola security wo fanan kuma yata le
ayo min fo bar min nata njakali wala o diamo nyin kono mune ya tinna abe o diamo samba kannan when election petition is there and ako after the post-election violence in Malafi weke Gambia. So it is like nyinula force code mi ya lonko ye NPP fine nunko inyanta $10,000 ile dila UDP la. Wala atina biri UDP nkol ba celebrate la nga safero ke nko alkana nyin celebrate alingam batu till the verdict. Imagine yentelu nene 10,000 la say ko UDP wol nyanta 100,000 le dila barola because ye UDP la agenda UDP e petition o min sambaje ko yo bayle bar barola moli petition o samba nanjele yo bay munatine ma fo wo kodula fanto wolunko ite barola petition fen dankula sign yalo ye baro charge inata fala loyale ko let them go ye petition doke so mune atine te aussi fa kala no UDP fanana if they know that ko article 11 section 11 UDP is some errors soto wotole mune atine ta fala UDP ko niatra ko itel they are interested pour Gambian ko ye lamoy niatra ko itel they are interested pour tonya efo mune atine ta fala UDP ko le ko alfanali ta alie kudo sambana bari ko UDP la petition o mumela be fay which means ko sign KTTJ Barrow have to be sworn in as the president of the Republic of the Gambia. Ntelemantara Barrow kele kanko Barrow manyana kela president oti. Mbe min kele ka wolo mu tonyati. Sign na justice system or turn to be injustice system because ye muneke the son. Gambia. Mbotana Gambia le sign. Gambia is too polarized. Alinga kato ken tellom kilintin tellom ba kilin fa kilin olti mbe nga denyola nga nyimbanko nga bondi UDP nkolu dukarembe mobe danila nying petitionola ka foko ya fay bantale akana mo murundi koma UDP is going to be strong today than even yesterday iman tonya tamandi tonya man tama je yalong kudol beje nu wotumo court lebe kering mbukala fikawol diamu Chief Justice Adimma is a lawyer for IEC momam balampura ke IEC la lawyati lawyer lo mati I write sotole ka lawyer yake momoye because akaito babula anda ya lansino sotole but a high profile case mimbo konying ni Chief Justice Dingobe Defense Council minulia lonko minulia petition sambanang ye wolu challenge le and Chief Justice Dingo is defending those people purka wala ko justifying di niata ko Chief Justice ay integrity soto niata ko Chief Justice niata molemati miya lonko alaftala legacy la niata ko Chief Justice a partialta anyanta fola Dingo yele ko hani ite manyanna IEC represent la jang as long as ntebe jury sol kono le minyanta nyin case decide la bao ntenite tema there could be so many things for IEC te diamunola ila lawyer e pride diama fama eba to do malpractices so because ni IEC for example IEC chairman of after diam la Chief Justice ye aba call la telephone oleto perhaps was a leak nole perhaps was a keno audio ta leak perhaps mosa hack nole puruna dia muta molsa lamoino bara dingo we access totally to his father anytime without calling so Asan Jallo nga respect le janni kitio be kumasla mune ati na nga respect because nga feel ko abe palaso minto abe tonyale tamandila nga feel ko abota family le bala mi yalon ka abe tonyale tamandila because niye mirantella Africa ni nata Muslim gatherinto nabota makala anin tuba iko Muslim bentije mi yalon ka wara ate famala gamoti andung
ate Asan Jallo sa ate lebe siri wokulo kan so nga mutako Asan Jallo be toñale taman la bari yara fan Asan Jallo manke toña moti bari dukarembe mobe dani la nyinkana mo samba dawoda nyinkana mo samba dawoda dunia bele alon ko ye UDP nakarle sembete molla we cannot do anything ya mutala ko ni nyimfombe violence the create la bari imaje e maluta UDP manke o kafute UDP ni na leadership mbenga lonne ko all they are people with peace and UDP dingolu momo be UDP be nganna bankole kanu ntelbe Gambia le ikafo mole ko fail semester solo mun teluti ntamanta semester la ringo ntene ne bukata semester la nte kata na family le Gambia andu nintata Gambia nse busy nyawnya I used to have good time with my family nima molong kana kumo fama yeta faniafo junube soto feata bakele ye kumo sifa belefo barinte buka wo danku I am used to that nte tata le puruna banko Gambia lo muntela bankoti there is a lot of injustice mimbe wo banko kan nko alimbe nga kafu nyoma ngalla mo UDP la alfa la follow ebe mune fola niko nga move on mbe mu banku dingol lati we move on nga make soko na banko ka minyanta tamala na banko ka taman na banko ka UDP is known as a peace political party but ikoika fania molu bebe denka nyola minul be alon ko ite long authority ti ibe fania ton kan ka faniata ka nyori UDP kan ka UDP la tonyata ka ditel fangol la ke fangol ke ko tonya be telle bulu mbe min fola mole ala the Almighty is watching the Almighty is watching alinge tuje iko UDP would have done nyinko bring election or turn down ta mobe alu nko Adama Barrow ma win Gambia UDP sa nole ko banku dingulu yalla civic right le sunya yalla democracy le sunya alfinti ali alla nyanto kele bar UDP ko hani ikana woke iko mbatunge samba kitiyoto yela evidence solu samba nan itema mola fe ko disqualify fenna for just a simple error but do follow a error ke ima wo disqualify so UDP la error iko yo case nyimbe bail a high profile case like this minyanta Gambia sanitize la this is a very high profile case kawo mutare ka trust into dustbin ya mutako you will go away with that peacefully Gambian kolma hako tuale because alman tonya tamandi nkongal ken na justice system so that alse tonya tamandi alman tonya tamandi Friday bring case banta ndepata Anthony General Chambers ma fangolela badato ntata purukana murota mbe fintila nga Justice Asan Jalloje abe tamangola komi nga meta searing I thought he's a credible person but Allah is watching whatever transpired delta speculation killer but Allah is watching and the UDP will be stronger today. Let me tell you people one thing lafta molbe nyim believe soto UDP mo jamal le beje minul ya lonko dolu ibitala le alinge tujeta andu momo tata dukare mo kana han kuma jawo foyma alnga foye numbara konga minke suku singatela birin suku tata UDP dingol le findite ka nge tentu nge jay abaraka yela haniyata ko ikasinu UDP la podium or hani man kata kuke je bang ye kata kuke je bang barintel be numbara la man kuma jawo foyma momo tata alnge numbara. This fight will continue for the country and the UDP will continue to do that. Let them against us. Momo mantara against Sinla
for ka foko ka itandiko ha UDP emu fitina patilet. B, there are a lot of people ibe saferol kekan, ibe provocational kekan, ibe kuolu be fola UDP ma alinga munya. Alinga munya. Ni munyata. Wallahi, those people wolle be murula nam back iba fola ko yara fandung nyine keta UDP la yalon ne at this moment, but because hypocrites all le siata. Hypocrites all le siata. So ite sonna tonya fola. Adama Barrow being the president, Niyatara Kofang, UDP la press conference oto yaitandiko, they are not going to take any action. Ebe ko nyintulatene dukaren na banko long alnga support. Banko e move on. Ntela banko abe collapse kanne. Abe collapse kanne. Ntata kiti dulale. Ngajele Musa Drame ning mol minuli alon ko ebe justice fangoto do kuola. Andung alfallo muite. Nkajela nika kuloa nika diamu. Ika min diamu malong. Musa Drame mobe alon ko that man is not a clean person. So, Barola loyal. Biri yela mosono sambanan. Yela mosono nyimbay. Kaitandiko a sitting president kitini nola. Yewo bay. Mune yatine mafo baro fanana kampye ko. A baro alla petition keta fewo fenti. Ngabe bayle. Nganyin kiti o kuntule. Yene lamoynu UDP lanu. Bari yale mawoke. Bari koy UDP wala case be bayle. Because they don't want the evidence to come out. Nyil malafi kao evidence o lamoy e malafi Gambian ko yalong UDP mune evidence is soto kaitandiko this election was rigged. So mo dantam mi yalong ko alala silo kan nge londi wala je puri si tonya fundamental tema dunia inata ye nakarolke mo dantam banko molu alko nyillo mo molti minul nyanta tonya fulante la banko la kuoto. Bari kunun kamo mola ko baro ganyeta kiti dulale ndesan image ni molu ma long ibe ko kono e malong minul nyanta ay tandile la pour ya long wol fangol ke nakar molla lombali yale kalafa. People laugh at Gambian people because of na long na fahamuro du karembe mol dan la milka kolke radio to pa modu bojanga nin dulale ba fala ko silam baro e kiti o fanan ganyele. Hani baro man kitio ganye. Kitio man wuli. Ye mi itandi doro wolo nyintiko UDP la petitiono ye wole bay. Moma bay, George Sol le ya bay. Mune tambita George Sol ni baro la defense molu tema ani IEC mawolonte femfola no woto purunka na junube soto. Bari ngalon ko aman senea. Because barola loyal ka kumo minfo ni kumo futata IEC ma IEC la loyal ma e ka the same tinefo. So itellebe ku kilongoto. Mbal danila UDP nkolu mo kana alla na tambi kumafo alinga sabari nin sabarta ala bem fasala le andu wo fasaro ala la fasaro wallahi is the best fasaro. Nkana nyimuta fendi. Let us have a thick skin. Nyimolu minulu ya lonko ibe saferol kele bal provoke le ba fola ko UDP is finished, UDP is done, UDP ala for yes aliye day. Because molu minulu ya lonko kunu when His Excellency Honorable Usainu Dabo was foreign minister and another vice president, wolle keta moti ka baro against iko baro doesn't know anything. Ikama londi soto ate banko sambanola. Ika baro against being aje wollom barola dalindi. B ngajele wollom barola dalindi. The level of corruption mimbe wo banko kan asembo warta bakele. Asembo warta bakele.
UDP lafta nyine bondila. UDP want to give good life to Gambian people. UDP laftale corruption o mimbe caring ay dang bare minul singobe lorim forango kan e duntale fintita yayi tandiko ni UDP nata. Ni UDP nata. Tonya sifa mbe sabat la banko kan atetel favola. So e dunte fintita etelle alo ye muneki. So e ko barole ko nko barole afo ako atelebe nyim banko unite la. Let's watch and see. Wala mu UDP la agenda te ka banko molu unite. Banko mol la wealth. Just recently, imagine Gambian kolma wo sula. Problem ole be Gambia after COVID audit report of fintita. Bari mansa kunda diamula jumale ka fu Gambian kolye. Atije. Wala atina iko media bill of fintita nyaonya na media houses wolma interest mansa kunda ka tama nyadile. Wol interest amunela why UDP. Alinga sabari. The country belongs to everybody. Country amanke ko NPP letama, amanke ko UDP letama, amanke ko other political parties letamu. Banko nyimumbele tati. So sama na alfal be press conference o kela nse na alfalu lamoy. Mo kana mirako fontella alfal ye delayance le soto. Inyanta kaito mindila Adama Barola. UDP te Adama Baro saf no la directly. Adama Baro niye chief protocol saf ya diala. Wala be Adama Baro ni molu tema. Wala mala do kuote. So ni dile yan shotota oto. Bar ni chief justice ko UDP man Adama Baro saf. Ntelbe Adama Baro saf no la personally nyadire. Yalon chief justice ya UDP nakarle. Wala chief justice ya rate malong presidento mo nyanta president saf la leta la nyami. So ni chief justice fang malong who was before an attorney general keta minister di Jawara la time. So oto tilimbali ya kuole keta UDP la bar banku dingulu alsal hakilotu jannal be kuma fang kango bondi la ka fay UDP ka UDP mantara lori kungoye inata ka tonyale pour ka banko fasa. Pour ka banko fasa kon nanteya mimbe Gambia alnga ala dana e boje he alnga ala dana e boje de na man boje na banko te mufla mbe mo be danila alnga sikuo tuje alnga dina ko tuje alnga bankoje bare sikuo be role play kan Gambia bakele de. Wala tinna ngafo journalist oleje nkoy ko mune ya tinna altella nyim platform o Gambia Talent Promotion nkay ko ni altata la akay solto alba jela je signa jama alkamol nyinin ka kafo ko bari ko UDP mu fitinan tribalist kafolete bari nyaaje baroka different siol kumandase Gambian kol kumandino State House mi yalon ka manyankake baraka siol le kumandi bari nene man baro nyinin ka wala munati ne kas ibuka siolu be kumandi nyola foi kanyi sio kumandi kanyi yamre wonten si fatam fanzo bari nene man baro nyinin ka wala bari if sinya jello ka His Excellency Honorable Ousainou Darboe nyinin ka wala sinya jellom hani UDP la meeting dulalto e ka UDP nyinin ka wala we are the agents pour ka UDP provoke. But this is playing a role in Gambia. Nka kumale fale, nga evidence ko le soto nyinna. Nte ka minfo mole wolo mnyinti ko journalist le nyanta ma ko la nyinsi ko e boje. Nga obondi na kol kono Gambia do ya bata wele. Ni aje mbe corruption la kumu folaja. Gambia nothing is moving. Even Mansakunda for mantara move ka. OIC conference o min kanana.
alta jube ye sila sifal mil kumasi koy ka wolle dada alta e tujere ma fangol la nko OIC kilimo wala keta Senegal they got the same phone ala jube Senegal le development minkeno OIC la phone nyin kono alena jube OIC la phone kono ibe muna development sifa kala Gambia because they think that ko kada ka silol karat ka silolu ka foko nga silo warandile dron abanta kodo be kala na nyama bawo ndella bango ga audit report o buka ke fenti but mbafola baro ko to unite that country ayakuma sinyaming is not the way ngajele molu minul yalon ko fugitive sol milni ya jamme borta ye inata Gambia sol baji nala kafo mol inata but TRRC la recommendation of fintita nga moy justice minister ako in 5 months time ako andu wo recommendation abe implement lale so bari be white paper le bonla wo white paper mune be tarraje sa nga white paper fanam but we will be disappointed because TRRC aitan lego Usman so manyana do ko kala sanji tam Gambia man sakunda al nga jube white paper be mune fintin la Usman so la koto so aboko mol minul yalon ko tilimbali yake Gambia wolle ka elevate wolle ka celebrate dan ye mol minul tilimbali ya nga nyim fom nga fom batata barobu ka mo danku abe kol ke ka min diataye baral nga baro bula ayala government form nga jube ikoy bina do kolela ni man do koke ntelbe continue lale kan ka diamu Gambian kole nimi yen na kumo moy wa salam nimi man na kumo moy na Gambia diya kan na Gambia kanoka mbe continue la ka diamu badi Gambian kole nte fasila bari nte sonna fitina yake Gambia ñino mu UDP la mototi ñino mu UDP la mototi so ka sabari akoleata bari natale pour kal sabarindi molu besi sabari ñile ñim verdict min kettenting it is not fair to Gambians, it is not fair to UDP bari muna sembebe molla it is only the court so say ngalla moy sama nina alfale press conference oge inim mune agenda binala anibe mune fola ibila fita tamala minna sign so otalin kana tambinna alfal la kumola alnganna alfal bula yela do ko oke nimi ya moy kari tatale ali tuje yeta alngal la moy how Barrow is going to reshuffle the cabinet nga believe ko abe Gambia mo dinkendo le kala cabinet oto minuli ya lonko be doko kala Gambia le not for Barrow which we going to be doubting because Barrow lan ñi first cabinet member minister sol minul bije by right ni Barrow ya feel ko alafta ka Gambia unite la alafta doko kala Gambia anyanta wol be bondi la there is no single qualified person in that cabinet anyante be bondi la imagine kuma stay ba nenela dolbide family itandi la kiti dula pour Barrow safo ko he ñin lota ñela kani kabri ñin kiti obe kering dol kamuneke dol kafo molle ko al audio dada yafo ko vice president de ayakate bakele ñin election auto so Gambia le be wo nyama the world is so disappointed on Gambia nga dunia ya mutala ko 2016 Gambia e dictator bay e kombatunga keloke pour tonya e sabati wo banko kan yen nakari tonya kan sign 2021 ya itandi ko okay yen surprise le koteke so let's watch and see na judiciary has compromised our country yen na banko malundi yen na banko dingolu malundi so ni kumimbe wo nyama nyanta lon nale ko butun alama alain na banko ayendema alama alain na banko dema mo se o dua
mol minul be ya lonko ikoy tata barole baro in political party more than 17 political party ini wolle coalition okay andum wolmu party ikoy e fansum party le form hani atra malon jumal le be noma bari koy political party ti anduite accepte itate no kan state house le wol fanal be mi expect kan butum baro nga mutako unification nominale la kampoto to unite Gambian people bari baro e man tara sirin tonya kan elanyin second mandate amanke tonya kanti ni ala e tonya fasa baro ite fango dae kumo mimfo biri botanan tola biri ni wo Bilal I think Bilal Arabic school molu benta yemmim foje wolom nyinti ko hadama dingo ka fam forcé kudola ala kaira te woto yale tele dae ofu iko biri moko ko nimma wule ate betal iko niatra hani tela niatra molman karto fayela ko danta jam ibalon nako i harje o danta jannito ite fam forcé la yalo ye wolefo bar butu ya ite a lonne yekumo mimfo anim baro mbe keri you knows everything ntema londe foyni mo kullota malo ntemalon foye fenne di malo bari baro ebe munekela dunia alama minlon oto kuwo ku niata ketanyin kuoto minnin silo manta momo involved taje alama alaye be tenkeren alaye malundi alakana labanku nyima di wo mari wolla because ni banku dingulu be dividing tenting minority want to rule the majority because majority man carte o fay baroye majority man carte o fayaye bar nien nakari ko majority le carte o fayaye nata sosoro ke wala ngata kiti dula pour tonya fana tama kiti bunda ton kol fana lata nyokan iko alnga di nganyinul la kes nyim bay baroye move on nali amira wala be Gambia unite la ngal keje palaso minka biral be kalila alqur'ano le ditalla wa alqur'ano le bal halakila ngasi ngal la bangolo jube ngasi ngal la bangolo jube bi Gambia wallahi billahi ikamolu je sada dano la inene bu kemil mire ko be sada dano kunun no mbota Gambia de kunun mfata jang kunun 10 o'clock somanda so woman ke politique kumati billahi ikafengo sign ye muruje ko ya la fale ya tara manke kay bagage kutal le soto o bagage kotol le beje woman ke kairati Gambian people how much they earn nko nimi mbenyim banko kay tebe stable ling ebe comfortable ling alinkana foko mbe banku dingol kelan na material oluti ke feandi banku dingol nyante la nyanto soto la Gambia birin campaigno be keri ngamira baroye ambulance le distribute ala alla lopitano lu kole aliye nyinin kawo ambulance la ban malay kan na motolu dundi dami ali jelu kol ba aliye nyinin ka ambulance la mo malay ka dundami Gambia milu be ke donne because ya mutako ya jamme UDP la power and ala la de maroka UDP la power la bondije because of Italia filko ya jamme kanoka no mi bitala baroka baro support hani tonya tebulu minali ma kan wol moy la lembali jelala albina mim fola wala nan ko UDP ko la nga sabari tonya man trawo banko kan hana jaje ke sotije banko is to polarize banko dingolo be jutuka nyola tonya mantrawo banko kande bari bujuma mbella banko mod Adama Barrow la sister Alimatu Barrow telephone kilin ne bembulu janni wonte mba video itan la abe korda mi lokan QTV koma Q City koma. It's a fresh new compound nte fangole duntaje nga be video mune atina because mbe tambi kanjele biringa jeje nimbe siloka lota nkonka la wall tile le jube
so nga mimbe wall tile milbe wall tile laje ngenyi ninka nko laftale jumale ja ni wall tile okay because mole be sula lala pour sama ni wo sula tala so wall tile lala ya itandi molula ngani ninkaro ke jumale korda nyillo biri ngani ninkaro ke mola je dokula jamal le bije nga dokula dolu nyininka inata itandi nako Alimatu Baro la sister wole tamu wo kordate 6 bedroom la sabale be duma sababe santo but this compound keno fang sotota mim fang damala ngoy QTV koma QTV ye mano ma fang la Senegambia la sila mana bani QTV koma ay koranyin soto woleto how malo Alimatu Bari be mune do kula but because of president la sister lom so asa soto nole because mo korda soto wodula inin korda ma wulu ila katole ya sila but we to our surprise is that ko president min be siring ala sister yo korda soto je abe mune do kula wala yatin nan ka ofo mo jamal le korda soto je gol men interest wala kola but barole maratante la treasury la ningaje barora closest people olu ikakube kuto keno ikakube kuto soto fonga wodi amu because malla file na banko la nafulo e kasara nyina yatin nan ka jefo mba video ni Allahu Akbar. This is serious. Very serious. This is very serious. Walayatina Musa Drame will do everything prior to je as local government and land minister. Because UDP itandileko ebe land reform kelale. Land reform. UDP o itandileko, they will do that. UDPO itandile koy be o kelale ku jamal lebe kering Gambia milnin silo mantataga I believe ko if Barrow is given the second term abe corruption o bailale but he have to start from himself because Barrow a corruptal b ngajele opposition dolu people like Ismaila Sisewolu, if now the court is over, let's unite and then work together to develop that country. Nino mutonyad, but munemala had la intention. Did he outline that? Atara baroya, akanim baro kachate, mumin kacham malo, barate Ismaila killing ole fanang, jang, ako atatale num pour possible coalition with Barrow ate fangoko momi ya lonko he is clueless Ismaila lenene o fode ba Gambia kola yatalde fali amra nyilbe laflale tara siring Gambia ibe good life o konoje ibe kodo bon la mundo foye dogo president obala Ismaila welcome to the dogo team but yalo nganyim foyle ngoy you are too young you have a future. So if you want to block your future, do it. Yes, do it. But Gambian call manke toilet today. Nale amra Gambian call mu toilet. Gambian call manke toilet. Yes, 5 years ajam fatale. Alama I better baluring simayani jata kende yakono. Si duanna alfali fasi tara baluring ye simaya bani jata kende ya soto. Na alfalde are determined ye min dunte da pour ka fale wolom nyinti ko ibalu tentula bake balu jaila alla lo bankoye UDP wallahi ye UDP dingol appreciate le ye Gambia dingol appreciate le Gambia ding jamale yo ila fenke UDP la kuoto haniyate manke UDP nkolti UDP buka mo fisir walle ya itata nying alfal ya wato wati
ibal tentula dron imanke jaliti. They have other things to do bari ikanna jule di molla. So let's put ourselves together. We move forward. Ngalla mo na alfalla ene mune binala. Nendir lalu, tonyendir lalu, kajafir lalu, ali bulebe feo fem fola UDP ma ali tuje yafo. Angalel ko who laugh last, laugh the best. Ali amirako, fali amirako, alabe kuo be sambala na moliere in a silver plate. No, fum fanal nga tambi in some hard sipla. Mbe wole kono. Mbe wole kono. It will come. Wallahi it will come. Abina nyami malo. Imaji dol kuma stafan fo kafogo. Habarin na morol ye kumo mimbevo. Fo morol mu alalete. Eka alale batu. Iman control soto pour molie na ye fania nakari. Ye fania ye tonya nakari ye fania ta iman control soto. O morol ye mimfo nga oje nyalale. Honestly, Gambia dingule karte ofa Usain Daboyle. Honestly. A overton tanya dile IEC inim barola camp molu ye kuo kuke kulo kono italiamu tako kulolom itelle alon bari yalon ikamu dala ko niko moy ko ngini ala tunyole ite koritale. It's not that imam kori ye believe me sotolom because ntelman la fi violence la ntelman la fi fitina la o banko kan laftale banku dingol be ke kilindi banku dingo be unite ando amanke kon silatale pour ka foko ha ni nyinge mfanal si finti ngana balamba ya itandi hani silan kutije lafta peace la banko nyinga UDP la mantra mu wolati ila moltata kiti dulale Friday ni ya tara kon telketa moti nun kawye yata koy telun tole yata koy telaw modolu tombi fitino ketaje because ibe siri mol komale tak ibe ndu UDP ko lu nenkan kiti holo franco. Number one, woldol mu contempt of court lati. But they have hani servicemen ol milbije ibuka hani no NPP molu nya. Ibe kuma jamal fokan. Mobe sirinte fango koma tak nyima kinte. Kuma tijama mimvo ako abafola ko ako UDP kol mu fitinantun lede. Ako ala wala yatina baro winta ako ni UDP winta non tombe banko malata. Abe kumo abafola hani wo holo fanga abafola ko mu alal nya kasila inata jaybe sirinje inata fitinol anda ma hani UDP nga hani kilim fango damu mo bebe deri nentel be kiti wala moy kan bara tebe koma anim Maimuna Sise Dabowol abe o kumo fokan Maimuna Sise Dabo wala ka jinkando manding anim boydo beje ma wolong o fanan kawye yata wayamira kan telle kam fanda ka fu Sidi Njaye jego honorable, you are the most honorable person nko abete yata alinkane danku nyimawde wobe sirin telekoma kumati jamantara mim foka wallahi ninga danku na dajiyo ay ndese nyima danku look at me fonte se nyima fango danku ba I wouldn't ntata la moy kitiyo la ntata la moy procedures la so nintel nga wo munyo beke no anu brim findita kitidula alienta jala kitido nin fabu sane be lore anin lamin jamba bar nge nyinin ka fellela ifan li alo ne nyinka nyinin ka minna ha ntel mantara sila kende ka bar kunu ale kiti dula jele la mosi fan mil be tata je kiti dula jele la mosi fan mil be tata je albenya jele Brother Esa. Hello? Somebody was trying to connect Brother Esa ABCC. I guess Hansa at the Gambiale. Left our connect la Baributunga network of Kenya. I would love him to join. But a network of Kenya among Nano. Okay, I fell into dropped her. So Alinga move forward. Banko Mumbella Bankot.
alnga kata kuma be bolanda kono ay ke kumoti mimbe kala banko la nafa kuoti. Let's maintain peace. Yen tonyele iman tonya tamandi ya faniale tamandi baral ngeni ala tunyola nge labangulu jube. Nge labangulu jube. Wallahi ye banko molu tonye ye nakari banko dingul nko ni ay ni atrako Chief Justice atelafita tonya e tamanu mune atinete UDP la evidence sol la moyla mune atinete lafla Gambian ko le UDP la evidence sol lo. But ya decide iko e malafka la moy ye UDP la ko be bay ise odron ne keno because ni ma wok dulake iman kuma soto be min fala UDP ma ikanyim min be fotenko ha UDP letale kanyin saf nyinna ima Adam Barrow saf ntelbe Adam saf no la nyadil jumale kata State House phone without iman tambi through the protocol officers la bari ya belong ye procedures belong but iko I decide tale ye woleke so oto janni ba follow lan tella nun kan tella case be bay mune atinna bring NPP nata wolni la wo petition kuntan munati ne mawol ta be bay wol day bo jay tuntel ni IEC tema munati ne mawoke bari maji wala yatina biriko UDP NPP nyanta 10,000 le dile la ngalon ko womu dolingoleti imaje kontel nyanta 100,000 le dila barola just ibe obe ke kan to please baro Justice Chorno Jallow atenene keta Chief Justice tile wandi banko kan in a foreign land Gambiano beteata bake katonya tamandi wandi banko kan barnana ta famala banko to no 0 0 0 nana ta famala banko to 0 alinga sabari ngalla moy nakke balla please nata ka wala falie anin kal tentu kal jay bake mo bela effort minketa ndela chairman minketa ma fode chamti tata nun Gambia ay kata balkeje Ablay Kani of Spain wolu bebe nun Gambia le ye kata ku balle ke Gambia ye kata ku balle ke je ye kata ku balle ke nun Gambia ya kata bake brother Esa hello brother Esa okay brother Esa be free screen I don't know maybe network along at his end fanambe nun Gambia le I believe ko hansa fabi jela bang famuru tale bang US malong bara benun Gambia I caravan tolke he did very very well together with Sehu Sedili Wolu Keba Sabali and in Fatsen Sabali Keba Sabali Fatsen Sabali wolbe jela hani sign ibe la kata kol kekan ibe diam kan Gambian kolye alinkana fasi because nko ntelebe janne laftala Gambian kol fanali a good life soto laftale Gambian ko letano lopitano to e jararo soto laftale Gambiano li e balu kendo soto nyino mun ntella kodi laftale e Gambiano lu bulake nakar laftale na service menolu na tikasolu na nosolu laftale e jo kendo lu soto barika salary increment o ke $250 e ka salary increment o ke $500 feon la price sol be hike lala mo famo bukalon mo nyanta ka mune keno Mobukalo monyanta kamune keno. There is nothing me betama ko banko. Good. Musa. Yes, thank you very much. Yes, best wala kono. Ah, okay. Enumbara, bro.
madam be kay mbama be nyaari do nko abejanne my regard yes abamoy la okay, thank you for coming, brother Esa. yeah Musa ibe kuma ya rimbal fokan Gambia mun tolbele tati but Nia Jube, what we witnessed these past days, kaje coming ko Supreme Court of the Gambia, a more like case throw out. Aketa more be disappointment balati. Andung, what procedural matters all thing ning ayatara bekela, like you rightly put it. Walmo Jojo la do quality. In dollar petition, we have the right to file our petition at the court. Bari wo jojo wallel nyanta ila dokuol kala to go and serve the Mr. Adama Barrow, you know, because ibaje la ko ate Adama Barrow, like you said, amanke coming ko you just walk out or you just walk on yet Dun State House or like any other individual. That guy is protected over there. So ibina jala nka min fodorong wala mnyenti ko nakaro sembo wata Gambia banko kanjang andong abekela kuti mi alom balpala mu na petition onying they could have just exercised patience ya molu bula they let the world hear the evidence that we have bari wo manke andong wode kuonyim validate ka tande kominko Gambia is a country of 419ers in the sense that ning ayatara ntolnga a plethora of evidence, ample evidence milialon ko belare mol bulokono. Ngaji kileko, it is not just a mere say, here say, kaja kominko, or UDP de ibe bambandi nyemin namung evidence ifale beable. Let them leave us ngana petition or file. Dunia be ajube muna be keka. You know? Exactly. Bari imana sawola yekuonyinta ya throw out of the court womukulete mi along ajikilate sembo watabari notwithstanding ntol keta motin na patio anila nyaton kolbe ntol believe in the judicial system of the Gambia kaje kominko ntol Gambia dingol mil bebe jang ntol we believe in the processes walam nyentiko ning ayatara nga doubt soto in anything for that matter wala nyantakela munti ngata to the court that is within the law. And don't UDP members from across the continent of Africa and in Europe, Fernando, yena jube momo yaje koraba na fenketa eka fitinan tungal sotoje. But that doesn't mean that ko o korati of fanam formu fitinan tungal. Until we respect the law, we are very law abiding in this country and in any country that we live in, whether Gambia or diaspora. Mbatandi la Gambia dingol lako diaspora nkolu manke fitinan tungoti. In fact, until we the diaspora people, we contributed more to the socio-economic development of this country, more than the man they call a president of the Gambia, because Nina Taka Juben being an Nakota Kejanen, Molel Karande Milialonko, those people are doctors here, those people are teachers here, those people are commissioners in this country. So Nia Genton Nata, Baroman Semben Aman Sembo Soto Katambin Tolti Nyimbanko Kanjam. Andung among contribute katambi imtolti nyembanko kang andun tol we just believe in the law and we are law abiding. So one thing being advised la barona la molla wala mnyentiko starting from Barrow himself atanyanta kanya ananya fang le jube nyembanko kang ay jamfalake jamfantungala mati and that would not go unnoticed. Kaje kominko Barrow is just a deceptive person. Katuko kuol milialon ko bebe lare nyemba ko nga Barrow na nya jele amanke kendea katambin tol dolti amanke kendea any other ordinary person membe nyemba koka. So walam nyentiko Barrow maybe claim as to be the president of the Gambia bari asinya nyindula ka mol ke kilindi obe kole ala because munam Adama Barrow wale faumu moti mia lonko is the Imam Ratib of deception and tribal denigration in this country.
wobe wonta ma wofo wobe presidential archive sol to anin campaign archive sol to ni tata jeba jelale barona la moli la campaign strategy mu munati ka siol be gang up against the Mandingo people tonya fo balia kide ta nyimba ko kanja muna woti niya fo modo le ka fo ko oh you know what idabu kala fikafo so idama lafika kuo min fo sai lafita ka banko be keno kilinte wobe keno la nyaadi le bala Musa wote keno la nyim banko ka bele tamu jam so barona la molu isa lonko e manyim banko kanu ka tambin tolte e man sobe ya nyim banko kan ka tambin tolte andu kataran nakirem president o bala wo ma kendi ko itele loi bunya ka tambi modoti lonko abe opposition o you know so barona la molu nyanta ka nyine lonko to be an opposition is not a crime in this country and not anywhere in this world kaje komen ko momo be dawoda you are entitled to your opinion and dissent so itollanna ko president Barrow bala wo ma kendi ka fo komen ko itolle patriotic ta moti katambi modolti miliyalon ko e mantara president Barrow support President Adama Barrow nta support la bi nta support la sama katunga lonne ko a fraud lake ala campaign was all marked by fraudulent activities Supreme Court malafika wotandim le mol allowed nga wo case nyim present to the Gambian people and in dunia be miliyalon ko be sirim pour ngaje comme ko nyinna campaign yo ya sunyanya dile ye nyine ke election ko ngo bala ndanga immigration do broken ibn ajubele BBBB the amount of foreigners mean registered in banko kan is astronomical numbers asiata fata mitanela you know evidential beje asiata itol funding alon ko ye luntangol mel dundina nyem banko kan pour ye voting ke jang wolu sanyi wala income mi ya lon ka nyanta kala to the state foya mera mansabe o income soto no la le bang mansate o income soto la katuko ite wulla ye kaito di lunta wala iko e na ye carte fay ite alon ko 10-15 years ago ite ka alien card la tay ka kuntu o marie you know so inataka wo alien card o bondi a mari bulu just for your selfish interest to see Adama Barrow to continue for another year ika mo register milia lonko ite ya lonko e mulunta lati number 1 ye banko from the economy la revenue la mi ya lonko after immigration na kofa kono but ite wo soto no la sign aliens ka do mimbe wol bulu ya lon ni carte fay Adama e nyaaw nya itine ya fo e ko hey al carte din na sign ala la alien o continue nyinne kuote mi ya lonko Adama na la mulu minke nyim banko kan ye sunyar balleke andong wal mu kulate mi ya lonko not only Adama Barrow himself but Gambia dingol milia lonko bebe nyim banko ka wolle Adama aid and abet in this country ka je coming to make this possible in this country and the wol maril be just maril nyanta ka prosecute because but ni la fita ka ke Gambia dingol ti sarfro lel be lari nyim banko kan ete be banko minto in Germany luwa lel be lari be America minto banko nyinto luwa lel be sarfo ni ka wollal ma fande ka jube ko ete nyanta ka tarasir nyim banko kan for certain number of years yena isekeno banko dingot bari ni ma woke foyna te kayto di luntangol la te ka wo mari ke citizen in the country ka je komen ko wola banko de ya ete ya fast track you know ninga trabe larin silo kan kana man wala bari for the sake of election amanyanka kewoti nyimbanko kanjang kulel keta nyimbanko kanga muta komin ko politicolem is between UDP and NPP no nte I say no although nte I am a supporter and sympathizer and a member of United Democratic Party but nyimmu kulete which is beyond that this transcend beyond politics partisan politics atawala son tekan to mem fo wala nyenti ko nyin ku nori ngam no ta nyembanko kanjang an ku nori ngam min keta nyembanko kan abe mol affect lale sinin sama
sininding koba anin sanji jama mi ya lonko ye mol milta ye register nying banko kan on illegally wo mu kulete mi ya lonko sinin sama etani wo mari ni sinano wala bengal ye carte nyening ale la fi place ol sabala nyotema fonna moli buka si ye mira wo nyama ba you know so bala adama na la molu mo jamalu mbialen ko this so called directors filialon ko be sirin ibe ya lonko tonya de adama baro atala fahamuro manketa bakele ala dunia la fahamuro manketa la ala kuningo man sakunda mandir nyato a manketa le mo be wo acknowledge le but why is it that Gambians are not ready to tell the truth ka tonya ta ka sabatinde nin tonya sabato nat because ite kana poko janika kelo fata bala janika kelo fata ika sonko le taya fata right ika sonko le follow fata so therefore in this case during the campaign during Mulbe tried soltale bebe denigrate le be mandingol fenkele be kujawol be follow molo where the people millialonko they are sitting down in mantara kumo fokang ibe sirin dorong ibe la jamburo mutakan because they think in their mind walam nyenti ko nyempe UDP ning NPP la tema bare bi afele iko Adama Barrow ko aya claim ko mela diamu kundu keba sabal wentu politique kacha at Kerfatu aning team esa fall la mole Sanyang Mr. Sanyang fanga ya daire ako etella team esa fall la molu ako ila supporter so dol bijere fa million ko they put their money into their campaign ako bari carte fayo da nta fayla esa fale because esa te win la andu mala fi UDP win so mbadi la barola andu in policy wise wo mari fanga ya lonko balo doesn't have capability but why he doesn't want to vote for Ousainou Darboe because atafola Ousainou Darboe man capability soto but because of Ousainou Hedle that very guy mi yo for Kerfatu inyanta nyinin kalale maybe he which tribe do he belong to maybe abe Ousainou Darboe fight can tribe after what Mr. Pangwe mean for ako ate bukala ka tribe ko diamu barate Mr. Sanyang Kilingo ako yo similar tinne soto in Banjul barata fono la fol fanal because of ka Ousainou Darboe balikarte wala tinne ya fay baroe but ko Mr. Darboe do not ko Mr. Sanyang don't contradict yourself ibe diam kam platform reka diam Gambian kolle alonko yo mimfo ko wo modo mimfo ko de adila Ousainou lamba dila barolla bar ntebe esa falle support kam because esa te kelano president so say ninga di esa la rek which means ko mbe barole balikan so wose UDP tambindino so ay esa bali ayadi barola andate fango maria lon ko baroma capable so waka UDP fight mune kan Mr. Sanyang nyanta woni nin kala wala la abaraka is continue bala ite nata Gambia janne imeta janne before ite na ayatarante be jam because ndabe nyimbanko kan kabrin November 11 mbe nyimbanko you know and still I'm in this country you know kaje komenko nyimbanko is deeply divided on tribal sentiments you know me along ko abela Imam Rakibo mo Adama Barrow and ala chronison ntema wofo wolu be akait so these are undeniable facts mili along ko be keri ite nene ma UDP la campaign platform moye lo ka fo komenko fulolu felenten jolal feleten benko ntol bele denta nyimbanko la par several times many times Adama Barrow ala campaign olto ke ba ngolemu mandinka nengolemu si nengolemu Ousainou nengolemu nka wodoron na mo nka wodoron na mo ke ba kendo ka kem munake wala mnyente ko niya mo nku jawsi fa be ko kam platform olto dulalto ite nyanta ka wulle ya fo ko tok nyinde malla fika nyimoy jam nal be kuo fola alenga nyo discussion okay on substantive issues rather than on tribal sentiments bar wobe fota jam Gambia dingol nila nakaro malla fiko molia foko
tribalism wala be nyim banko kan andon hane bi hane sama hane senending o senending ko nyim banko be karin tribalism la against mostly the Mandingo people, you know. Mune be wo kendela because don nga lon ne ko tol nin siol bele sita nyim banko kan bari mo nyante ke hakilotu ka tandiko ko tonya de mo ko nyanta ka jari lela ye fan neng ye la fang e fang la sion neng kana just for positions and wasifa ko mu masi boleti bala ando nyimban ko kan it is deeply divided and then it tembe non because baro mi ya lon ko abe nyato atele nyanta kol tembende la atele wo division o don nyimban ko kan and like I keep always saying, he is not going to have an easy landing because it has just begun. Because they, as an individual, no one should take Barrow seriously. He's the president of this country. Near election, okay, you win fairly and squarely. We will congratulate you based on the electoral law. Yeah. But I will learn NPP or learn banko mail more be alone ani hani dina dunko mo barinde san bala fa bala mu nyim banko kay mo to men alon koy tolle be sutiari alala nim mol tema wol fango ni kana ni ninka sotaro soto wol mari la pour ka tonya keso fanfo wo mu bala fa la tinte bake ha imagine say exactly. Imagine say ko ke fangol le smart indi e ko ka fu mo le say election o ketale democracy le lota wala atina ni le election petition o safe bari petition o ni election o fraud min keta ibuka ofo italien min ke duma ibuka ofo so petition o fanan safeta ye min ke duma molma millo ya ko fanan fo so say kamune fo le say ni ketale Adamo was present so as a sitting president so saying min nyanta kake wolo nyinti ko UDP nyanta sonna defeat nyinale UDP man balanko Adama winter UDP balanta minna wolo nyinti ko man senea so otoni UDP balanta wala muna atina kiti dulate UDP balanta minna senea bali muna na kiti dula man pare wala moyla yalo gambian ko nimma nyinto nya fo bali abula ntelebe sofala mo an ha. Yeah, abelare wole nyama bala because ibina jela ndeysaan coming afo nyani tonya ka kide nyimbanko kam tonya fo bali asembo wata nyimbanko kam bake ete alon ne beren molbe campaign trail kono kata dolal mildu modoli bije ni wolde jio fangole kallo e kono because ikana jubele coming ko wolbe tara dutira minto Gambia banko ka fo fana mu Gambia le etel yenaje Adama Barrow atenala molu ibe bunjamba lola within the span of 5 years here was in a court of public opinion that is corruption because na lonna ko ila salary mati ala dulala to QTV koma ala sister la bungo do kulal mil bije mol minul bije do kola wallahi wala ya itandi nako Alimatu Barrow wala tamu nyin kordati you know Alimatu Barrow and nata ke fango you know yalo ninga wol fo sita mira ko fo wo mari le information fo nyenta mo mari fango lom fang just coming nga boni na design olo ja adiata o mari nimbe silokan adiata e afanan lafita maybe nabe bungolo la pour ka o plan si falta so wakati akono la nyinin karoke jumale fango tamu jan ndele fanga nyinin karoke o ngo ko bari jumale tamu jandi so modobe do kole kono je min nata itani nako nyine tamu jandi nka mari fanko fonga mari nyinin kan kay ko masongo mi nyim bungolo ale akonya ko Senegalé lom anata o mari la nomba dinna wallahi billahi tallahi ngo mari call after wo fonga nata mo pictures le kinyenan bari wo malo because nko wele ko ngela bundole je millo lafta nabole lafta bunsi fala so mbe laflale ye natalol kinyana ngakiaye so da na nyabota nse call niye ben ina se discourse ase sambala dulato e dula jube wo bala business lela so wo malo mimbe keri wo fana wo kinantelie ya understand wo fana wo kina moli so ngaje ko the same picture andu mi ya itanintella ko atele bungolo we biri we wo fo mode
nataje ko ate famo nata wodi sem natalol fanal kinyana ko okay wow so ngani ni nganga ko fo etele dula kari loban akonye dula juma nkai ko afelenti QTV koma ni mina kan towards manokan yo sila kuto bonda akonye ko ha ntele ngalo you know ngani ni nka juma le tamu kordadi he told me the same name the same name le fanya konya Alimatu Barrow le tamu ngai ko yes ndefang mu baba ngai ko nto mu baba barolet ngai nto baro barindingolet mfana ngawo fay ako wo wato lo bira ngai ko yes ndemu fana mu baba barol ti baro barindingolo mun teti so wala yatina bari ngai yedula fangolo Alimatu Barrow e jellela ko nyako no nal la fitala isen nise ben ngate ngalte la dula jube nga fale mbalo la le jellela ya understand ngai ko ha bari yalo ate jellela bara fana ma wo fonye yeah because ngai ko bari ntembe tama kanne ngai ko mbetama kam bari ni murutana mba make sure la ko ngemit so bari fana ngai ko ntemu baro bari ni wulti wala atina wo fana wo mantelon bara ayitani nako Alimatu Barrow le tamu jeti ni anoni Alimatu Barrow be min kelala ya kala bari ntema wo mantelonde bari biko tanga dula jele wo bala business wala lafta ka dulalo so biri ngani ni ka jumale tamu janti ayitani na min tamu obviously so ni lafta ni be ko kelala ya I got the video here video bebe mbulle andu mbadila mol na le mol fanali o video lu be ben soirée wol I'm going to give it to them if an say la findings ke you know ntamantara Alimatu Barrow abe wala nyama abe wala nyama bala abala fa warata because ibe banko minto ni be public service wala ibe do ko la dulato ya lonko iteka salary min muta aning ika min soto wote ko min keno le ni o ke doron ibe investigate la wote nyimban ko munam Alimatu munam Alimatu Barrow la job ti job Alimatu Barrow I just think she works at Ports Authority abe do ko la Ports Authority la ngo wala fututa na broda e Sidi Touré Director General of Gambia Immigration Department bala wala mo de ñu baba nem futa ka so in the town ñem banko kan time bari men kumayata momo be men kala se mira sama bina nyamin because na jele for 25 years 22 plus years APRC ye pool men be ke ñem banko kan anata labanyadi le through the Jane Commission and so many other commission like the TRRC will be keta nyala jan woto barola man sekunda anyanta kela e kawandoleti bare African leaders all ni be dulato e buka kawandino ka tunnel vision soto nyaade wala mintiko e tol buka hani bulis turo ela jubero buka tambino wala e singo ko to mimbe je doron e ka wala je you know mbe comment section o jube kan jang modo be jammi alon ko ato mu kese baleti ay wo kese ba jang akafo ete ko election o nyimang senea abe senea baliari nyaadile andunga akafo ko Dabo party rest in peace bari mbe mol memunta ko nyin kese ba nyolu mba fole e ko ntolla fitale mbe bankol mil beto mil yalon ko healthcare mi yalon ko hanata da mu fuaro defendable e tata loptano to se jara lo sotono e la balunya soneano e katano dulato ay atara ponda ho mefa anin kankan kuntango mbe o fola nyen kese banyo le ka tandiko ntol sulata Gambia le la Gambia mi yalon ko ni sita je foimo Ousainou Darboe de ban foimo Barrow le te ban foimo Halifa Sallah ti wale mu momote ni nata ye promise kuntangol di molla and they man deliver Gambian ol nyanta ke bondigel and no amount of deception wala nyanta ke te marita ke sende dollar mambaro konkaje komin ko atemo Adama Barrow e parala daji kolu anin ka kumol fo milia lonko an nene bukana ke ku soto ringoti wol siya bata kato ko number 1 niya jube te koy bi Brikama lebe Brikama kala wifi o ta rete la state state airport o min fam be jang
Wi-Fi or sort of. What kind of deception are you telling the Gambian people? Oh, you know, nyolmi nyong jama malu kolle banko kan ay kuluro kole ande mol bulle nyem banko kan kaje komin ko sai ite alpha ni te be nyalon ko ite mun number 1 citizen sitting at that office ni ka ku jamal familia lon ko nin to nyabu kana ke kilenti ite be sino la nyaadi le ngandingol yamar ka fa ko ye to nya ku fo because they will quote ka fanya ko baba President Barrow kote amake ama kote ngamako kote ngamako ni mtafao be fenkela mben ngole jimila Gambia nol nyanta ka nyolal jube ka atande kominko President Barrow nyanta diamo kela on substantive issues ka je kominko alla fiti minkela Gambia noli akan abeke political speeches bari aye ko dia which are policy driven kaje ko min banko nyanta tala nyaming ay kewo nyam ni ko moli ko jannum 5 years mbe airport mbe mandina babe kala manoti I think make sure that you deliver on your campaign promise but say electorate sol pele be searing e ko President Barrow ko itollal gagneta till now I don't acknowledge him as a president because mansongala that is my right no one can force me to write the guy you know, because the man, you know, the guy is, you know, is an elderly man. Kaje Kominko, aka cool mimbeke dala balapa is so laughable in the sense that ye mira nyen diaspora ntolga ku mimbeke kata nyimbankoka. Yena foko diaspora about 48 to about 50% or plus more. Na katakuol minke kake na GDP nyinkono jang Gambia. Ite ko diaspora de wol manke fenko de wol manke mba fala baro eko ntol manke NPP diaspora nolde ntol mo UDP diaspora nolde mili alon ko before benala nyimba ko kan tol la fansun ticket all sang nata nyimba ko kan and not only that we spend across the length and breadth of this country ka make sure we spend on the poor people of the Gambia mili alon ko ibuka jio sotono mili alon ko ibuka electricity fa sotono mili alon ko be bata central government na do ko maintain tol nata mbe wala pankeka shame on President Barrow and Alaban Sakunda you know wallahi nyimbala pa tembo warta and these are undeniable facts on the you know kaje komen ko bako na la molu inyanta falin nale kaje komen ko foraya mu kangole foraya kang bale mu wote niye mol hidi ko minna you have to make sure that you live up to your promise kaje komen ko ase sama fisi andino e bulu bari ninge fact check komen ko fact check ninga wokela out of 10 of those promises yemin beke nganaje komen ko fula doro wala mu tonyata ko fombe mbe different banku sifa nyaadi le to ese other party sol hate nyaonya isen konya onyanko developed country solu itama nota nyaadi le wala mnyente ko ye la political leader solu ye put to account in the sense that niye kumaka ite manya just look an example Sirifo Sonko at Brikama area council you know me along aka musolo abuse aka kujawol and yet still we think business as usual in this country you know so wol mari li nyanta ke la place ol bulala prepare again on a final note yena jube TRRC mission na report of fundita Musa ni mira la balafale ma kamunta ko tuto le kete bulu tile kunte baat you know ye mira report mil futa mol mil ye pujaw ba ke nyim ko kan you know mol mil ni ya jamme borita ye army dol seytananja ye muta ye arrest ye detain ye prosecute dol fele murtana ye red carpet o bulawol what kind of country do we live in the soul badging tan ni mol la coming ko fania fo wala beteata fania fo ni asembentu ya wala bete be pare abala fas bo wata ni nata sin na dine dunque mo dolu beje e be fere malla fika o ko dia to nya be singol koto e malla fika o ko dia wolo nyimban ko bitano la nyata dile ning ayata ko nya nakar nga expect le ko Musa nyimban ko ka momo mi ku jawo ke just like pasa ba jawo ye mempo wala mnyente ko
Let President Adama Barrow implement everything in the report of the TRRC. Kaje komenko. Amanta kela badi yati, amanta kela jane komisono jube. Moja male smata, afahamuta, ay londo soto nyembanko ka mintambita Momodu Sabal la nyembanko ka. Ite ko ni te ko Momodu Sabal te do ko nyembanko ka. Jane commission na reporto e modol ta aye suspend for not working in this country. So ite mari is singo fango koto de ila chief of protocol alaji sisebe doku. What kind of justice is this? And again, on a final note, in this Supreme Court petition at the court, Hassan Jallow being the chief judge, then the other guy, Minka NPP representative, Gambia, I think Africa, this is why we are retarded. You know, representing the IEC. It's for IEC, regardless of wherever, but in Dauda. But the thing is, this is why Africa be targeting Amantano Lanyato, because we try to obstruct justice. This is it. So, you know, but just to tell you, Bala, but unless and until as Gambians we see things in a different wavelength, dolu Walmaril sitale yen konne dorom, bari ya lonne ko tonya we won fairly and squarely, bari man lapin na case proceed to the Supreme Court pour moliage. Janni Peter, you know, yalon there was a day, UDP Kolbe. Ebe NPP call la audio ya indikan forum ol kono bring NPP call be ni joji sol nenka. I came out let me tell you people nalman smart barimbe kuma kilim folaleja. You see the NPP guys are insulting these people. Ngai go for last bring election organizing for NPP call man the same IEC laba. Ngai go ayalo ne for nyi le fam ko fintindi yen so that mobe safu ko imaje nyilmantara lakan NPP kan nko the same thing NPP ko le wala ke IEC fa last it's the IEC nenale nata muneje IEC muneke you see IEC that so the same thing last minute itel NPP ko fitila ko be asatalo ni mol nenka fo ba fo kan ha Usain Dabola tina atata aruza Usain Dabola friendlom Usain Dabola nyinom iben nenka bar munenata ke at the end Wolatina UDP call we should be smart enough. Bari come here min folon kafole warta kolenke we cannot control everybody. Bari mo jama bije ila understanding na definitely among doti bari ibukatari ala ninginul bela sai ya kuola ntel katara wo celebrate le fe so ikaje ko imaje nge disifle so ninginul nata kudoke rek butum UDP te tonnola kafukombe kumo fola wolma. So this is it. Wala tina ngal nim bandiol be do kuola al nyante la movement o keta kuo kuta la make sure le smart bag prali alo. Thank you. Yeah, so akumayata le Musa puru nga yaka tonya fo akumayata bagale bao Gambia ntolko over 90% will be ka fole ko Allahu Akbar itol be ko itol mo muslimolti bari wo fango wo figo nyi binaje la ko ndaysan mol mili alonko non-Islamic people wala mil manke Muslim woldi bu nyani horomo min soto na nyaton kol ma wo soto jambi ko sof ye fan doyan nyamin to nya fola karon you know wo mu kulete mi alonko amam betea andum be nyanta kan hakilo to ngo mansa killing ka yetara siri nje koy paye ko ha inna nyaaye wo jube ni wala mamerete se moñi ta sa koy sa nen man adama kon ka foko min ko izan adama baro pipi barala daji kolu ala for kangol agnaka be minkela bukake wallal siyabata tambita nane la ngaje komin ko abe Gambian nolu nene kanne and it's about time the Gambian people see this wala mukuti mi ya lonka nyanta ka jele ko momi ya lonka bebe sirim fatoto
wolbe la daily bread sol so be ba ken wala nyaadi la foy ben na ko le kala ni te kan na ko le ke ka farado ko le ke me ka dabandi ngol use then maybe Adama Barrow sa foye ko okay la dabandi use so maybe sa mbake lele ila agriculture ni I am mechanized in the sense that dabandi ngo sa wo ko bulo ko no yemma dila bari instead of yemma singo di mo like floor di mo la mili adon ko they are very malnourished you know yalong a nyone fango sembo warata wala you know so Adama Barrow na la mansa kunda ka jele komingo ila taro mansa kunda wo me dinkende yandi katambintol ila taro mansa kunda katara nakirin Adama Barrow la wo ma kende komingo itolle nyim banko kanu katambintol la ala le privilege di tolla including all of our efforts kaje komingo itolle sigi barin tol mol dol bi nga ko min kanyim banko ka adama man as a leader ama wo kota faun kanyim banko la fita mol ye nyin dulal je kaje komin ko mo la perception amanyanka on the value ka jube komin ko oh ite ka min fo bawo imantara man sakunda oh bawo ntabe man sakunda na nebo woman ndaman affect nyawonya ntem modol jube la milialon koy ben na karatan down la wala wasifa woman betea amam betea nyanta ka miral dol soto na lopitanol milbe janni ka fo molye ko mbita ka lopitan kudol lo lopitan kotol milbe jam borol fangote ko hani borol fangote ko so ite ka jamal lel nene amonta ko ibe gambia dingol kanne ka foye komin ko ha mbenne kala tende lopitanol milbe je borol hani paracetamol kendo fang bukato ndeysa wolu mbe jangaje komin ko modo tata lopitano mi ya lonko jibu sode e ka yeloke min kon asulata wolle ye nyinindiro ke foy batata at the end of the day muso nyinnata afata and wo mari manyanka fa yalon gambe janni koy fata e ka fole ko alale yake alale ala wato si ani gambia jam modol milka fa e man fa ka foko alale wato wala site la bari the negligence of our medical practitioners in this country wala fana nyanta ka check ka jube ko mul ka fa nyaadi le katu ko mobe mobota la suwo kono very timely ay na tano to ite miya lonko e doctor ya karan wala e no ya karan e nyanta kuol milkela e meke ay a wato la batata so anata fata ni wo fata ite ya fa alama fa ite ya fa so gambia no nyanta ka nyi university pala ke nganda bon na pikiyal to ka jube komin ko oh okay nyil mu yudi bin ko le do hani nga valid point all for e malla fik a kuweke bari nyul mu kuwol din ko nyim banko kam nyim banko kam maybe let me finish on this part hani ko the prices of commodities in this country hani ning aketa wili lulu lati wala wili nani lati ite ba sannale do ba sannale but how about the average Gambian foi to lewo might and the financial muscle sotole kawo sifal keno wala along wala atinako reality will soon set in this country ka je kominko mol mil famo bebe Adama Barrow bala wallal kane be danile ba fole ko dukare banko be kole are makoy nin wo keta nga foye ko alta Adama Barrow alta Adama Barrow ya because na to tonya la fitan kam ma koy rol minke alla ka labbalu falin tonya alto fanam fam ma woje but 5 days after the election ika banko la kolya and ita ko ya fay Adama Barrow you know min fa jahalo so masibo sa jahalo warta Mol minul yalonko they are very close to Barrow and ika Barrow support le Barrow la tanya support nyante nyinin kala le munata na ni sata loptano mil bebe Gambia eka Gambia bule kata Dakar munata na ke famol nyinin kawala previously telwika sasale ke jara Gambia bar sign Italia feel ko they are very close to the president munia tinay ma fo president nin Dakaru ta pour kata jara rolo laftal Mr. President yoba mbadu hold on Esa mbadu hold on yago ite ko
Yeah, bala fa sembo wata bala because ga jele ko momo mimbe Gambia jang facility nyanta ka soto le ni sa ta jang o jaralo e soto jang ye jaralo soto ye treat nyim banko kan puru fo sekende ano nyame, but in the absence of that ta fo ko ite mari bitala Dakar le mo jolle be o ko do soto la kata Dakar ka ko do fanan soto no ibena file ba fala komin ko mbena doctor o jola nyaadi le in Dakar. Not many people abekela only government official or media lon ko be nyimbanko ka wollal doron se wosotono. So those are some of the things nyimbanko kan ka mimfo molie coming controlling adama mantara the same political leaning ka na jube role anin na faham role e mankel, but at the end of the day nyimol nyanta ka wala jube ni sasata nyimbanko kan at least Francis Small Teaching Hospital wo nyanta facility be soto no la mi ya lon ka be jara no la. You don't need to go to Dakar. You don't need to go to Dakar. You know, but ninga loptan also the millialo hani jorangol fango man kotoje abala fa sembo warta, and it means ko ni wo si fa keta in a conscious democracy in the world. Wala mi nyende ko kaman sa kuna falen through the ballot box and no be wala advocate kam pour Gambia de mal fanam fam be ya kala mutan kafo because no moment tata fata just because of a man yellow so ni nyanta kam min di ala man ko la soto no fata mari man ke adama dintiba man life sort of man right to life can live but because of the inadequacies of our governments and our medical practitioners in this country, can do mari fat alama mari fat negligence le mari fat ning ay private bank to wala mo aning American deputy dami mari they will be sued for negligence and malpractice in their fields of operation, you know. So volume jita no ning ayatara useni fanam famana ta leader nama underlying circumstances and situations of Gambian people nama will solve. It means our thinking and his thinking would differ, and it's about time we think for ourselves and our kids and the generations to come. Tonya 56 years time Nyimbangu is being built on deception of our political leaders. And it's about time we see it as that. The political say Natalie Sita, Ning Alakabe Bulanya, Sambanaka Sita. Ningajim for Mudulba Fraku, Yela Master Lavi, believe that Bari Sababu, Alaka Sababu Yarni Mulabari, it is Marile Yanta strive towards a change in Etaragi. But in human strive in a series not attending any facilitator. That's the level and that's the thinking. I do not believe. Thank you. No, I'm a bona fide believer of God. Thank you, brother Esa. Mina rapobla because nga visit all sort of sign thing. But butung ila kuma kangol bete ata ba kele, and I believe ko mbe continue la nyina le kadiam Gambia nkole. Let's watch and see ngajube sama na alfal ni mune be fintila nini mfeo fenata mi alonga wekela bankola nafati, we go with them. So anu I believe loko inin kumala binala Gambia nkolu kang, so that more minul ka fogo, it's not time for politics now, it's time for work. Mbaitan la wala ko yeta ye mira bake whether politics ni work for be manke kilinti bank itele muda politiko di pour mu molta lo rally dulay tantangol kumandi nka mimfo nka policy le andu lafta man sakunda tamani policy le la so mba fola mole ko du minule ya lonko ya ko be nyawal nyanta lon na le nyanta kele telephone le malolati because e manku soto e nyanta mo nyawal la minna bi. So in keta at the courthouse Gambia bella maloti dunia aje kan ko Gambia tonya man taraje ngamtanu ko from their politicians barni ko tare la temoro tonya be sabat la, but the justice system will found tonta to be the most
crook people than anybody to Gambia. So alinga alata nga sabari nga jube bankobe move la nyamin forward. We all support one bar tonya kan ni baro e tonya kuol sabati ni mba support lal ne atra ko nga jere ko amanda tonya tamandika because number kabrin na fistri malata hanibi mankuma moy woto na millions of dollars ol ka fili giare ning set tema na man fe moy woto mbota je ko ke passport scandal na nada ma fe moy je mbota je mol min famul ya lonko wolle mol victim wolu saying wol they are with Barrow in abe camp killing man fe moy woto so Barrow lafta turuntel nga support mon kan ko Barrow mu to nyamoldi so esa mbe tentula bake mbe jayla so nka Barrow challenge on policy and this will continue so abaraka bage. Yeah, Baraka Bake Musa, wala nyantaka ke, at least we have to talk on policies and divergence of opinion, like we always say. It is something new. It should be a joint effort. More bela nyantaka nyimfo, amanke itela dogode, amanke mundela dogode, more bela dogode. Gambia muntolel dadi, adama manyimbanko kano katambintolti. In fact, I still stand by the Ama Kota Fonke in Bangkok. But he happens to be leading our country. Just like you say, acknowledge that people watching the space, acknowledge and stuff like that. But Bankola conditional, Bankola, the cost of living in this country needs to change. Ninga Tarako Lafita live in a very better democracy in a country that we call Little Gambia. You know, Kodo Mimbe Dunta Yimbanko Kanga Dunta Mintole. Corruption from health million 140 something million. So wale mukote milia kending kadiam. But it just to feel like Musasa no la itara steering America attending Germany I itara about a political ndanga steering America you know what, I don't care because hani nimani bottom willing luluti wala imbasanal but Gambia jelle basanal you know for manke balapati manke malo fangotin na mansakunda la kaje ko nyim prices all milk baker ete fuari e ba fuari e wo fanam ba ma fuari ete fuari ya nyim long ala timingo be nyadi yena si yaje komin ko balunya be nyim banko kanyam atambita nane la anda bala fasembo momo mimma nyindi amol foka jube komin ko nyin status ko nyim abe nyami mpura e falling ete mari we will not call you anything but a very dishonest Gambian, you know. Mbe kumandela wala. You're right. Abaraka bag. Yeah, you're right. Thank you, Baraka. Thank you very much. Yeah, bag. Thank you. Thank you. Abamoila. Thank you. Yeah, just disconnect.